welcome to Shimmering Skies. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ക്യാബിൻ ക്രൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ് അതുപോലെ റൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു യു ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know how your experience was. അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വയറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻസിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. വി വിൽ റിപ്ലൈ ടു ദാറ്റ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിഗോൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെയാണ്. As you know, there is an interview coming up on the 17th of January in Cochin. Venue Hotel Ginger ആണ്. Timing is between 8 to 11. അതൊരു walk-in interview ആണ്. നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ between 8 to 11 ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you can attend the interview. You need to apply previously apply ചെയ്യുന്നത് ഒരു added benefit ആയിരിക്കും because sometimes they will ask you have you applied online. അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയുടെ ലിങ്കിൽ കയറി അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേക്കാം. Let's discuss the eligibility criteria. എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിഗോൻ്റെ eligibility criteria? First of all, female with an Indian passport. Secondly, height requirement mentioned ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 155 centimeters ആണ്. Without shoes or slippers 155 centimeter എങ്കിലും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം. BMI ഇൻഡിഗോ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി റേഞ്ച് ഓഫ് BMI അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് BMI എന്നാണ് റിക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഫീമെയിലിന് യൂഷ്വലി നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് BMI is between 18 to 24. This is considered a healthy range. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can attend this interview. You should also have very good communication skills in both Hindi and English. Lastly, they have asked candidates to be very well groomed and prepared for the interview. Let's move on to the documentation. എന്തൊക്കെ documents ആണ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത്? First of all, an updated resume should be carried with all your latest experience, skills, relevant ആയിട്ടുള്ള information എല്ലാം വെച്ചിട്ടൊരു latest updated resume കയ്യിൽ കരുതുക. ഇതുകൂടാതെ പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, 10th and 12th mark sheet copies, graduate ആണെങ്കിൽ graduation certificate copy. Lastly, if you have been working previously, previous employer ഒരു relieving letter അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിൻ്റെ കോപ്പിയും കൂടെ ഇൻഡിഗോ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിഗോൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ റൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. യൂഷ്വലി ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇസ് വെയർ ദേ ആസ്ക് 10 of you. ഒരു 10 പേരെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മോഡലിലുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ്. പൊതുവേ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കാറ്. ഒരു ഇൻ എ റോ ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. സംടൈംസ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻ ഏവിയേഷൻ, അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഒരു 80% ഓഫ് ടൈം ചോദിക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് വൈ ഡു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ റൗണ്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ റൗണ്ടിൽ സെലക്ട് ആവുന്നവരോട് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ബി ഗിവൻ എ ഫോം ടു ഫിൽ. ഈ ഒരു ബേസിക് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളൊരു ഫോമാണ്. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫോം തരും. അത് നിങ്ങൾ ഈ റൗണ്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം ഇഫ് യു സക്സീഡ് ഇൻ ദിസ് റൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇസ് യുവർ BMI റൗണ്ട് ഓർ ഗ്രൂമിംഗ് റൗണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു യുവർ ഹൈറ്റ്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ടാണിത്. ആസ് വി സെഡ്, Indigo wants you to be in the normal BMI range, which can be between 18 to 24. They will also check for any scars or acne marks, braces, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ റൗണ്ടിൽ you will not be able to go further. So make sure that you are groomed very well, proper makeup, proper hairstyle, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So if you're selected in the BMI round, you will be asked to meet with the HR. ഒരു 5 കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ HR വിളിച്ച് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റൗണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. You will be asked questions like what is your best memory, best childhood memory. വർക്കിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ്, വാല്യുബിൾ ലെസൺ ദാറ്റ് യു ലേൺ ഫ്രം യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ്, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇൻഡിഗോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they will not conduct a separate ഹിന്ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൗണ്ട് or anything. They will just ask you a random question in this round right here. അതായത് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും. But what they will do is ask you a very casual question in Hindi. For example, आज आप यहाँ पे कैसे आए? അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തെത്തിയെന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബട്ട് what you must do is make sure that you're prepared for that and answer back smartly as possible. Simple answer കൊടുത്താൽ മതി. You don't have to make a big sentence or anything. Like for example, आज मैं गाड़ी से आई या अपने दोस्त के साथ आई. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു presence of mind you have to display here. You may also have to speak to an HR on the video conference mode in this particular round. ചിലപ്പോൾ അവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. That HR also might ask you to say something in Hindi. Be prepared for this round to be a multilingual round where you will be communicating in both English and Hindi. If you've cleared the previous round, then you've successfully reached the last round, which is the HR round or the personal round. ഇതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇതൊരു പേഴ്സണൽ റൗണ്ടാണ്. HR-ഉം നിങ്ങളും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടായിരിക്കും.
HR will ask you a lot of questions like, why do you want to become a cabin crew? എന്തുകൊണ്ടാണ് Indigo നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? Why do you want to become a part of Indigo? What do you know about Indigo? ഇങ്ങനത്തെ questions ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ possibility ഉണ്ട്. Also, previously asked questions like, what is your best memory? Things like that will be asked. This is the last round of your interview, and once you impress the HR in this interview, that means you are a part of the Indigo cabin crew team. We've reached the last segment of our video, and as usual, I will be sharing some tips and previously asked interview questions. Indigoന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂമിംഗ് ആണ്. ഇൻഡിഗോ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂമിംഗും അപ്പിയറൻസിനും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ വെരി വെൽ ഗ്രൂംഡ് ആൻഡ് യുവർ മേക്കപ്പ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫ്രഷ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ. ഇതൊരു ലോങ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ലോങ് ഡേ. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ഇന്റർവെൽസിൽ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. യൂസ് ദ വാഷ്റൂം ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിഫ്രഷ് യുവർ മേക്കപ്പ്. Otherwise, you will end up looking very unprofessional and ungroomed by the end of the day, and that can affect the chances of your selection, because by the time you reach the final round, it might already be 10 hours. നിങ്ങൾ regular intervals മേക്കപ്പ് നിങ്ങൾ refresh ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will not get the advantage that other candidates might get. Secondly, make sure that you're always energetic and friendly and very peppy. Indigo looks for young, energetic people as their cabin crew. ആ ഒരു എനർജി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Be friendly to other candidates, be very energetic in your answers. Even if you do not know the answer, make sure that you give a very smart reply and not be afraid or panicked. Make sure that you're always presentable. As mentioned earlier, this can be a very long day, so do not forget to carry some light snacks or drinks with you. For example, നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ബാർസ് ഒരു ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ you might not get enough time to go out and have a meal. But at least have some snacks with you. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ ഡിപ്പ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് ക്യാരി സം ചോക്ലേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻ ബാർസ് ആൻഡ് സം ഡ്രിങ്ക്സ് വിത്ത് യു. ഇത് കൂടാതെ let's move on to previously asked interview questions. As usual, self-introduction എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു question ആണ്. And as I always say, make sure that you use these 30 or 40 seconds to provide them with the best possible description of yourself. മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് എന്താണ്, ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എയർലൈനിൽ നല്ലൊരു എംപ്ലോയി ആവുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എവിടെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പേരൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വൈ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഓർ വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ക്യാബിൻ ക്രൂ. അഗെയിൻ ട്രൈ ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് യുവർ പാഷൻ ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ജോബ് റോളായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Sometimes we group discussion roundly, you are also given certain topics and asked to speak about them. അങ്ങനെ previously ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻ ഏവിയേഷൻ, അതുപോലെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ്, കോവിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് തന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ. ഓൾസോ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി, അൺഫർഗെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഡ്യൂറിങ് യുവർ സ്കൂൾ ടൈം. If you're working, you are asked things like, what is one thing that you've learned from your job? Workplace or unforgettable memory. Hindi, they might ask you about yourself, obviously, self-introduction. Hometown, Hindi, അതുപോലെ sometimes HR asks you to pick up an object from the table. അവരുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So usually the objects might be like a pen or a book, a water bottle. ഇത് കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I think it will be easy for you if they ask you that question. These are mostly the rounds or the questions that are asked usually in Indigo rounds. I hope you find this video really helpful, and we wish you all the best for your Indigo interview.